So welcome to the first class. This is our next batch, which we are starting today. And in the first class, since we had a lot of audience, it took us some time to set up. Let's get started with the learning today. And in this class, I'll introduce what is the goal of our course. Many of you have taken live AI orientations, so you are aware of what we are planning to do in this course. But this will be more like a quick trailer, and again, we will start learning as well. Okay. If you are not registered for the course, you can register like using this QR form. It takes you online. For some of the institutions, there is a separate registration form for like Kal Academies. So they will get that registration form through their school management directly. Okay. Okay. So why we are doing this course? We are doing this course because the age of intelligence has just started. What I mean by this is like, if you look all around you, this is just news 2 days old where AI is used to improve outcome of stroke patients. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ AI ਦਾ ਯੁੱਗ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਲਾਇਰਸ, ਟੇਕ ਐਨੀ ਫੀਲਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ AI ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ BBC ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ AI ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਡਰਗ ਨੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਯੈਸਟਰਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਕ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ AI ਕੈਨ ਔਗਮੈਂਟ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਗੂਗਲ ਡੀਪ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, that AI can augment you a lot. But ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ what exactly is possible with AI. Okay. I will also kind of tell students to stop sending reactions. It's a very big class, so you can send reactions when requested. Okay. So in the hype of AI, there's a lot of kind of questions around what is possible. All right. In this era of AI, what exactly is possible, what is not possible. Okay. Let me disable the reactions because it's disturbing the class. So let's continue learning. Okay. So when you are students, you can use AI for many things. Like there are AI-based student graders, AI-based a lot of stuff happening around you. Okay. So in this all the hype, I think there's a very big question around what exactly is, how it works, and what you can do with it, right? So let me again continue the lecture further. Okay. And I think there are a lot of people who are raising hands. I will just request them to not disturb the class because it's a big audience in the class, all right? Okay. So let's continue further. If you are a teacher, you will have seen these kind of things like AI student graders, AI-based tools. So many companies are selling you all these AI-based tools. In era of all this, it is kind of very hard how much they work, how much they don't work, and they are paid. So how can you create your own tools? We'll come to these kind of questions. And if you look at the UN, like global issues, artificial intelligence, what it's saying is that future AI is going to change. But in the developing countries, access to quality education will impact, basically. Whether we can teach AI to students in our remote villages, in our small cities is the biggest question. AI ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ AI ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ I think question developing countries ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ question ਹੈ। Throughout the class, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲਾਈਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੈਨ AI ਰਿਪਲੇਸ ਹਿਊਮਨਸ? ਕੀ AI ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਨਰਸਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ AI ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਫੀਲਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ we can't just be users of AI, we have to be co-creators। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਿਰਫ AI ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਵੀ ਬਣਨ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ AI ਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ AI ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ AI ਦੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ $1 trillion ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਲੋਟ ਆਫ ਕੈਸ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈਕ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਐਸ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਲੋਟ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ AI ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ AI ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਏਜ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਊਲ ਬੇਸਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਏਜ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਏਜ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ AI ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। AI ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਗੂਗਲ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ AI ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈਵ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਦੇਖੇ ਵੀ। ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇਖੋ, ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਈਪ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਲੋਸਟ ਨੇ ਕਿ AI ਸਿੱਖਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। It's entering everywhere, but how can you learn it? So that is kind of the question which we'll answer in this course, okay? ਕਿ ਤੁਸੀਂ AI ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। More deeper, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ what is AI and how does it work? AI ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, AI ਹੈ ਕੀ, AI ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, what can AI do? ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ AI ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ AI ਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, AI ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, AI ਜੌਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਾਂ AI ਜੌਬਸ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਕਾਫੀ ਲਾਈਵ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ AI ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਹਿਊਮਨ ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਬ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਲਾਈਕ ਕੈਂਸਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ AI ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਏਮਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਮੇਜਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ AI ਅਸਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਸ AI ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੈਟ GPT ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਚੈਟ GPT ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ?
ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵਰਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਟੋਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਨੰਬਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਵੀ ਬਣੋ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ @machine learning school ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇ, 5-10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੀਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ AI ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, AI ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਫਿਊਚਰ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਇਨ देयर ਓਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ AI ਕੋਰਸ ਦਾ ਗੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਇਮਰਜਿੰਗ ਨੇ ਲਾਈਕ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, AI ਇੰਜੀਨੀਅਰ, AI ਟੈਸਟਰ, ਇਹ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜੌਬਸ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੈਰੀਅਰਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰੋਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੌਲੀ AI ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਜ। ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ AI ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ AI ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਵੀ ਬਣੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। अपनी क्लास फ्राइडेज एंड सैटरडेज है, टाइमिंग 7 to 8 PM। सो अपनी अगली क्लास नैक्सट फ्राइडे होएगी इन अ वीक। एक वीक ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਨਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਲੋਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮਿਸਿੰਗ देयर ਕਲਾसेस। ਬਟ ਇਫ ਐਨੀ ਕੇਸ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਸਲੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਿਸ ਫਲੋ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੀ ਲਾਈਕ ਲਿਮਿਟ ਆ 500 ਪੀਪਲ, ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, who should take this course? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 8th ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੋ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥ। ਤੁਸੀਂ AI ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਬਾਈ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਗੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡੀਪਰ ਇਨਟੂ ਮੈਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟੌਪਿਕਸ। ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟੌਪਿਕਸ ਲਾਈਕ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੀਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਿਕੂਲਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਹੈਡ ਆਫ ਦ ਚੇਂਜਸ। Through this, like I said, our goal is to make you future leaders and creators of AI. So in every remote village, there is a AI leader who is part of the emerging tech economy. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ for the new careers ahead, how does the industry works, so you're market ready and you can actually target real jobs. Again, for all others ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, for all others it's actually helping you to advance your goals. ਤੁਸੀਂ AI ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ for any purpose, it will help you with that. So let me also introduce the instructors. Many of you know me, but I am Dr. Sandeep. I did my bachelor from IIT Roorkee. मेरी बैचलर IIT रुड़की तो हाँ, like IITs are the India's premier institutes, काफी बच्चों को पता होएगा। Masters and PhDs are from UCLA, University of California, Los Angeles. I've led like different teams in Amazon, Oracle, IBM, ARM, Teradata, Bacchus.ai. Currently, we are like leading ML0.ai and Punjab AI Excellence, through which we are like running these programs. And in the past, we have also worked with Los Angeles Computing Circle to span many of the STEM programs in California school systems. With me is my co-instructor, Dr. Inderjot Kaur, and she can also introduce herself to all of you.
So give me like a second, and she can introduce herself. Hi everyone. As Sandeep mentioned, my name is Inder Jodhkar. I did my bachelor's from NIT Jalandhar in mechanical engineering. Then I pursued my master's and PhD in mechanical and aerospace engineering from USA. I have worked in the industry. I worked as after completing my PhD as a postdoctorate काम किया, and then as a research scientist in Caterpillar Industries. Next, after that, I resigned from my job and I founded Simple Mind School. So Simple Mind School, which I mentor students to target top universities across the globe for higher education. And yeah, so I think I was also passionate about uh, educating the youth of our community and in my area. ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ initiative ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and I coordinate the artificial intelligence excellence program with Dr. Singh. Yeah, I think so. Welcome everyone to this second batch, and I hope that all of you will stay with us till the end and have a smooth sailing ahead. Yeah, thank you, Dr. Inderjot. So let's continue a little further. I'll introduce my research to all of you as well, and then we'll go ahead learning today, and we'll also introduce the batch, so who you all are, okay? Okay. So one important thing for all of you is, that this is a very big batch. So my request to all the students is to not write anything in the chat which is not needed. When I ask you or you have any questions, like just write once. So I'll enable the chat in the end of the lecture for you all to ask your questions, okay? Again, in this batch, like I said, we have more students than Google Meet can handle. So many of you are actually on the live stream. So we will open the link like 10 minutes before to make sure the people who are early, who wants to join the Google Meet, they can join. And the live stream link is unlisted, so I'll share the link also in the chat, okay? Upon थोड़ी जी research देखते हैं. So together we have done like top quality research in some of the good conferences. Like AI is used in a lot of fields all around you, and depending from sensing, actuation, inference, decision making, or you see this humanoid like robots or half cheetah robots, tracking, drones. ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਮਿਲੇਗੀ. ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਦਾ CPU Mango ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. Mango is a library which helps like to create this test the designs of CPUs, because CPUs the billions of transistors ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ CPUs ਅੱਜ ਕੱਲ billions of smartphones like iPhone, Samsung ਵਿੱਚ ARM ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ Mango ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ARM ਸੌਫਟਵੇਅਰ GitHub ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ Mango ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂ PhD ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ PhD ਡੇਜ਼. ਸੋ ਮੇਰੀ PhD ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ARM ਬੇਸਡ ਚਿਪਸੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੋਰ Samsung devices, iPhone, smartphones. ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ AI. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ CPUs AI ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. So AI is very powerful. It is kind of able to do all these complex things, including putting billion transistors on a very tiny area. A lot of our research is further into like putting sensor tags in this environments, like on small like animals, tracking tiny satellite, rescue operations, energy harvesting. तो उनमें सारे papers ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ details ਮਿਲਣਗੀਆਂ. और काफी सारा AI ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ, like our work is used in like even agriculture robots, weed detection, controlling robots. ਇਹ ਵੀ GitHub ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ available ਹੈ. ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ GitHub ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ. GitHub ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈ. ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ AI ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ AI ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਕਲਾਊਡ GPUs. ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕੋ. Most recent study research large language models there, like we can create large language models which are like better than even ChatGPT. ये किमें बनते हैं, इंडे ते भी आप थोड़ी सी गल करांगे. Or like most recent research paper is with Jan LeCun, who is Meta's chief AI scientist.
Again, ਇਹ ਵੀ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੋਡਲ ਤੇ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੋਡਲਸ ਆਰ ਲਾਈਕ GPT, Claude, Gemini, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। If you have not attended the sessions, like I said, you can check the YouTube channel. Kafi recorded sessions kuch available hunde ne for you to learn from. ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਰੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਇਟ ਬਿਕਮ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਿਸ। ਬਟ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ, ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਾਓ ਗੋਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਇਨ ਆਵਰ ਵਿਲੇਜ ਇਟਸੈਲਫ, ਔਰ ਦਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਸ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ even the small kids like 7th 8th standard kids are smart enough to learn this AI and create it on your own. Okay, so ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ। so I will enable the chat. So you write one line, your name and your city or your university, and you can also maybe write how did you learn about this course. Maybe write your name and city. I will enable the chat for all of you, so you all can write it. So give me just 1 minute. Okay, so you can now write the chat messages, and at this time you can write about your name and the city from where you are joining. So let us see ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਿਰਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਗੇਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8th ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, 9th ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, 10th 11th ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦ ਕਲਾਸ ਐਸ ਏ ਡਿਕੋਰਮ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ ਵੀ ਆਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦ ਕਲਾਸ ਐਸ ਏ ਡਿਕੋਰਮ। ਬਟ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫਰਮ so many diverse locations, so many diverse cities, like and so many diverse education backgrounds. All right. Okay. Okay, so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। I think we have gotten a lot of reactions from all of you. Okay, so I'm going to disable the chat messages. Okay, and again I'll just request you all not to raise your hands. It disturbs the class, so that's a kind of okay, so let's continue further. I think there are some people who are raising their hands, so I will remove them from the meeting. I will again request you all to not raise your hands, like otherwise you will be removed from the meeting. Okay, so let's continue further. Okay, so the course plan is, this is a 2-month course roughly. Around 20 classes cover karange switch. Okay, is a basic course ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ you will learn how to think like an AI expert. ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲਰ AI ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ, ਬਟ these are still simpler toy problems. ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। But intermediate and advanced courses will actually teach it further, like how industry works and how to tackle tough problems. Introductory course ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। So whatever is needed, we will cover it in this course, okay, the introductory course, ताकि बच्चे intermediate advanced courses ਲਈ prepare हो सकन। All right,
एक कोर्स प्लान की होएगा, you will learn basics of AI. We create simpler AI with real projects. Interview preparation ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਫਰਮ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਐਮਾਜ਼ਨ, NVIDIA। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। There will be career resume sessions by Dr. Inderjot Kaur. She has written like different big books on resumes and how a student profile should be created. So she is kind of an expert and will guide us on many of these topics. But overall, it's a complete package ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਸਿਖਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੋੜੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹੋਲੀ ਗ੍ਰੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ, you will already be prepared for your universities and you'll have much more knowledge than universities actually going to teach you. Okay. So course certificate will be based on attendance, 60% attendance. ਅਸੀਂ attendance track ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ Google Meet ਵਿੱਚ your attendance is automatically recorded based on your login name and email. This will use your name with which you signed up and your email also. And turning on your camera ਆਪਾਂ last ਵਿੱਚ allow ਕਰਾਂਗੇ। Class ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, so that's why I've disabled the camera today. And we track attendance from the feedback form. So feedback form मैं last ਵਿੱਚ share ਕਰੂੰਗਾ class ਤੇ। So you will fill the form, even if you don't want to give any feedback, just leave it empty, but fill the form, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ class ਦੀ attendance track ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ Google Meet ਤੇ like ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। So I will put the form link in the WhatsApp group also, so you can fill the form. Okay. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ questions ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ chat ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ last ਵਿੱਚ। That's when I will take the questions. Okay. I'm not allowing questions now ਕਿਉਂਕਿ group ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, and people will get disturbed. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। So we have students from 8th, 9th, 10th, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, but roughly like more 9th standard students are there in one of the form, and another of the form we have like more like say bachelor students. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ। So bachelor master ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। Around ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40+% ਬੱਚੇ villages ਦੇ ਨੇ, and then there are like 23% students from big cities like Delhi, Bangalore, Mumbai, and then small cities as well. So you are mostly joining from all over India. ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ like are joined from Punjab. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ focus ਕੀਤਾ, but 200+ cities ਦੇ ਬੱਚੇ registered ਨੇ। So people from Delhi, Haryana, and many other parts of India. And in the Punjab, you'll see a lot of people are diversified from entire Punjab. So we are trying to make sure that ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ quality knowledge ਮਿਲੇ, state of the art AI create ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ, and we're trying to spread it as much as we can. Okay. So let's start the learning next. ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ course ਜੋ like on the fundamentals ਆਪਾਂ cover ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ learning start ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Okay. So before I start the learning, let me see ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ questions ਨੇ, so in that case you can send me the questions on the email. Okay. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ email ਇੰਦਰਜੋਤ ਮੇਰੀ share ਕਰ ਦੇਣਗੇ chat ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ questions email ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ send ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ if for any reason ਤੁਸੀਂ question class ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, right? So email ਇੰਦਰਜੋਤ chat ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੀ, and you use that. Okay. So let's start learning what is AI. Okay. ਅੱਜ ਦੀ class ਆਪਾਂ simple ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ class ਆ, but ਬਹੁਤ deeper ਜਾਵਾਂਗੇ। What is AI ਦੀ definition ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ orientations ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ definition ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। In different lectures we learn different definitions. So ਹਰ ਇੱਕ lecture ਦੀ ਇੱਕ theme ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ AI creation ਦੇ lecture ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ AI ਦੀ definition learn ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ AI creation ਵਿੱਚ help ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ AI ਦੀ definition learn ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ help ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ like AI ਨੂੰ use ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, AI ਹੈ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ AI ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? So this is the first definition which I am going to give you. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ future definitions ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ change ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। books ਵਿੱਚ definition ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। every author, every writer has a different way to say it. Okay. So ਪਹਿਲੀ definition ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, AI is a system that can perform tasks that normally require human intelligence. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? AI ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ AI ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸ ਅ ਫਸਟ ਲਰਨਰ ਕਿ whatever you can do, you can think that AI can do that. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ AI ਹਿਊਮਨ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। like AI can mimic humans and it can even surpass them. Like for example,
like it can write like humans, jo chat gpt ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ, essay, blogs, and even code like us. It can talk like humans, like text to speech, speech to text. Alexa systems exist ਕਰਦੇ ਨੇ smartphones ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ smartphones ਵਿੱਚ system ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. It can see like humans, it can recognize objects, text. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ apps ਨੇ like self driving cars ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. That's all AI behind the scene. But ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ complex patterns like ਸਾਨੂੰ doctors ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, agriculture experts ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, lawyers ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ complex pattern AI ਵੀ find ਕਰ ਸਕਦੇ, like it can find cancers or predict diseases. Basically ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ human ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, human can be a teacher, a doctor, a lawyer, we can see, we can talk, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ AI ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. That's how you can think that it can do all these things. But beyond human capabilities ਵੀ AI ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਬਿਯੋਂਡ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਅਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਵੀ ਨੀਡ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ AI ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ. ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਰਰਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਈਅਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ AI ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਰਨ ਇਨ ਦਿਸ ਕੋਰਸ. ਓਕੇ, ਹਾਊ ਇਜ਼ AI ਕ੍ਰੀਏਟਡ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਕਿ AI ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਬੁੱਕਸ, ਯੂ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਲਾਈਕ ਥਰੂ ਟੀਚਰ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂ ਆਲ, ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਡੇਟਾ ਵਿਦ ਯੂ, ਅ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡੇਟਾ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ. Similarly, AI ਵੀ data ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ. So we start AI from data itself. Steps in creating AI starts from data. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ. You write, you make mistakes, you get feedback from the teacher, you learn again, you improve over time. Similarly, AI also learns like that, very, very closer to how we learn. Different type of AI ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Some AI are trained with reward based model, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, if dog performs very well ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. There is some AI ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, some AI ਜੋ similarly, but over the goal is to reduce mistakes. ਫਿਰ ਆਪਾਂ AI ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Before using it, you test how good it is. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ AI ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ AI ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ. ਓਕੇ, in short, we have data, we select AI, we train AI, and then we test AI. All right, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ. ਜਿਵੇਂ amazon.com ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, Amazon ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਆਈਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਅਗੇਨ there is an AI algorithm which is doing recommendations. ਇਹ algorithms Amazon similar train ਕਰਦੀ ਹੈ. If you map into it, it uses this user browsing history, purchase order. ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ open source information ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, but behind the scene ਇਹ algorithms ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ use ਕਰਕੇ we can select the models what we want, we can train the models what we want, and then we test it. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ Amazon, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਟ which is selling you products, selling you maybe even food items to eat, or even selling you maybe tourist packages, or maybe even recommending you the videos. Behind the scene ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ AI ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਗ ਟੀਮਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ AI ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. ਸੋ ਕੋਡਿੰਗ ਫॉर AI ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਵੀ ਲਰਨ ਪਾਈਥਨ, but basically we'll focus on how to handle data, define model, intelligence in Python, how to train model so we can minimize the mistakes. ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਈਕ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਾਈਥਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AI ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਈਥਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੋ AI ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਆਲਰਾਈਟ, so finally, welcome to the course. Is course the through you will develop real applications using AI, some simpler real applications, but again real applications. ਤੁਸੀਂ AI ਨੂੰ use ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ more deeper, but by creating AI you will understand it better and you will also learn the coding needed for AI. Overall, through this the goal is that you can become future leaders in this modern era of AI which has just started. All right, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ sharing stop ਕਰਦਾ ਹਾਂ. So, and I will enable the reactions first to ask you all ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ course, and then we'll also enable the chat
so people can ask their questions if they have any. Okay, so I have just enabled the reactions. Give me a thumbs up if you understood the course. Okay, sounds good. Next, I'm going to enable chat. Okay, so you can send me like your questions in the chat, and okay. So another thing is क्योंकि अपने कोल बहुत सारे बच्चे हैं, सारे सारे the questions I will not be able to take it in the chat. So I'm giving my email. You can send email with your questions. Another thing is I will also share the feedback form ताकि तुम्हारी attendance mark हो जाए. All right. So let me give you the feedback form. I will also put this form in the WhatsApp group also. So you जो लोग live stream से जुड़े हुए ने वो WhatsApp group तो feedback दे सकते हैं. Okay. Okay. So again, this is the first lecture. अब अगले lecture पे deeper जावांगे. So अगला lecture Friday नो होएगा, next Friday. Okay. And another thing I want to say is कि जो ਤੁਹਾਡੇ questions like होंगे ਆਪਾਂ chat थोड़े time रुक के enable करांगे ताकि बच्चे disturb ना हों. ਤੁਹਾਡਾ feedback form जो भी available है वो fill कर सकन पहला. Okay. Okay, so I can see most of the students have already completed the feedback form. I'll wait again for 1 more minute. So anybody who has not submitted it form yet, they can submit it. But most of the students have already submitted the feedback form, so which is a good thing. Okay. Let's wait for 1 more minute. So we'll end the class in like around 5 more minutes. But before I end, I'll transition it to Inderjot's course so she can also share her views. This is the first lecture. So अगले lectures पे to see more deeper पढ़ोगे. I will also share the YouTube channel link with you all. So ਤੁਸੀਂ YouTube channel ਨੂੰ ਵੀ subscribe ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ class ਬਾਰੇ details ਵੀ share ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ sessions ਵੀ available ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. Okay. Finally, I think in short, you will learn how YouTube, Google, Amazon uses AI, how they develop it, how agriculture uses AI, how healthcare uses AI, how media uses AI. AI ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਈਪ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸਿੱਖੋਗੇ AI ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ. And even if you are in school, you will be able to run AI on your phones or on your laptop. Okay, that's the small summary of the course. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ before we end the lecture. Okay. Is that the reactions on? We can turn on the reactions. Yeah, so today this was our first class. ये अपनी पहली class है and I hope कि एक base या foundation एक clarity तो होएगी कि अपने classes ਵਿੱਚ अपना end goal ਕੀ है. And vision is very clear. Vision है कि ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ users नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਦੇ creators भी बनाना है and to make you the leaders and front runners in this technology. ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਚਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ we do ramp it up in the upcoming classes. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ,
even if you feel that it's basic for first few classes, and do not drop from the classes. 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਇਟ ਫਰਮ ਦੀ ਕੰਫਰਟ ਆਫ ਯਰ ਹੋਮਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਮਾਸਟਰਸ ਐਂਡ PhDs ਰਾਈਟ ਸੋ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਗੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਐਂਡ you might be in the comfort of your homes ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ that you are getting world class knowledge in the comforts of your home right so stick to it ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ do let us know feedback form ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ that is very important for us so be honest in that ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ feedback form ਨੂੰ consider ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ suggestions ਜਾਂ comments ਹੁੰਦੇ ਨੇ we do adapt ourselves according to that last but not the least ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ how many of you know ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is through fiber optics ਇਹ fiber optics ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ just give me thumbs up if you know it actually ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ reactions ਆ ਰਹੇ ਨੇ can you stop reactions for some time ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ reactions ਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ yeah I'll stop it and yeah just give few seconds yeah now can you give me thumbs up now ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਮੇਜਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ who is the father of fiber optics fiber optics ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ chat on No, we can turn on the chat. I'll just turn on the chat anybody who knows it can write name of the person ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ who is the father of fiber optics good yes I have some names here ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ ਔਰ ਉਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੂ ਡੂ PhD in UCLA ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ so that's my so ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ right so you can be the next that in your field so chase excellence anything is possible dream big and I think a course ਵਿੱਚ vision ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ field ਵਿੱਚ leaders ਬਣਾਉਣਾ and front runners ਬਣਾਉਣਾ no more and no less with that I think we can wrap up this session and in next classes we'll follow more syllabus and go deeper into artificial intelligence. Okay, thank you everyone for joining today. We'll end today's class. Okay, and the next class, like I said, study next class Friday to Saturday ਨੂੰ ਅਗਲੇ Friday ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ Google Meet ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ WhatsApp ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ so I'll see you again in the next class okay bye everyone.